Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Paints. Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu hii ndi bambo Mike Chilewe. Ambira inu mukwadziwa ndi ajadali ndi Mike's Trading. Ndikulandireni bambo Chilewe kuno kumudzi kwa Nkhonya. Yes. Tiye Chikumbu. Tiye Chikumbu. Senior Chief Chikumbu. Echabwino Kuno kumulanje. Takupezani kumudzi kuno. Ziko mwambi bwana Brian. Chimene takupezerani nchakuti tinamva kuti munasamuka ku Blantyre kuja. Yes. Mukhala kuno. Ndene nakhala ndi chidwi kuti Uncle wadi sinkwaona ntawuni. Zonadi. Chinachitika nchiyani? Brian. Business ya ku Malawi zimakumana zochitika zambirimbiri. Yeah. Choyambirira mwina ndinene mwayinendeka. Yeah. Kuna kuti business yathu inavuta kwambiri. Okay. Yeah. Business yathu itafika pa peak. Inaoneka kuti zinamba zolowa mmaziwa vuto la Malawi. Munafika hapo. Tinafika hapo. Tinafika hapo. Zona. Munalitu ndalama. Ndi zona kulwanga tinafika hapo. Koma business ikafika pamene pacha. Mtundu wa Malawi ambiri sakondwera. Let me take you to the scenario where kulimbi kuja kumene kuli mashopa achi Malawi ndi mashopa achi mwenye. Musaona kuti anthu okudaja a Malawi amakalowa ambiri. Maanza twacha. Olo khale kuti iweyo mtengo wako ndi wabwino. They are still forced. Do you know why? National Anthem. Njala ntenda nsanje. Timamvesedwa kuti anapita ukafinya business yathu kumene nkachokerako. Kuti awawo tithane nawo amene wawo. Munayambana ndani? Bana Brian. Siso kuti uyambane ni munthu. I'm saying kuti ukamakula. Tia satana tomi situngatoneso tinato. Koma osatiso tizimpasa matama satana. Anthu achi Malawi. Amakhala ndi nsanje. Chifukwa cha National Anthem ichi. Nimafuna tapempa paka na kamwai mwina a parliament iso kanayisi international anthem ichi. Kuti achosemo za njala ntenda nsanje. Mawu amene atachoka dziko la mayi ndiloteka kuti lingathe kulemera kwambiri. Akuti ku Israel meti mamvera. Osaso tamva amene akupita Malawi waya. Ku Israel amana kuti to the Jews first. And then to the Gentiles later. Koma kunoko is to the Gentiles first and to the Jews later. Or even kuti upite pansika ukayangane pamene akugulisa ma Burundians ndi ma Rwandese. Ukapisa anthu achita kuima panzera ata kugula nyemba za Burundi. Pamene nyemba zomwezo Malawi alinazo pomwepo saudani zimene zonse akazi chitika ife kwambiri. Chifukwa timapanga ma business athu ndi makampani akulu. Anayamba kumapita umejo kumakapanga kuti no ichaya mpaka kuti kufula. Ndani amene amachita zimenezi? Sinditha kutchula mayina dala. Koma alipo ndani. Alipo. Kuno mena kutionera mwako. Akuona, akudziwa kuti satichula sindikutchulani. Chifukwa cha ulemu. Koma zimene zachitika. Timati mwina market terekeze ifeyo tinali ngati sister company ya Toyota Malawi. Timapanga ma truck bodies and the like. Ma truck bodies athu amapita ku Ilovo ndi ku Eskom. Akapita ku Eskom chifukwa kuti ndinagwira ku ntchito. You'll find that they pinpoint a lot of mistakes. Aichia. Mpaka Toyota Malawi was forced kusiya kupangisa mahino ku Toyota ku Mike's Trading kumakapanga ku South Africa. It means one, employment ikuonongeka. Two, forex ikuonongeka. You know what happens? Truck ya ku South Africa yabwera, Eskom they are taking it and they are saying this is a truck tampa minosh. Later on, akubwera ku Mike's Trading umana kuti anaiwala kuika gesera reverse. Gesera reverse mpaka iwala yo sangaziwe amene apanga mabodi oti magali moto amapangidwa koko kuti reverse light sangaikire. Koma chifukwa ndi azungu. Ndiye kuti no problem. So zinthu kazimene zozo ndi andalena analowamo. Nkufinya kuti mwana amene iyo sakufuna kuti aziyenda nafe. Chifukwa ineyo bwana, mwina mmangonona misonkhano koma ine sinalo andalea. Koma kumisonkhano mukapita? Nikapita. Chimene chimachitika nchote business kamakula. Even in America, you have to associate, you have to align your business with the government of the day.
The government of the day. The government of the day. Okay. If, as Mike said, we're not getting any direct orders from government. Okay. But the government was placing their orders with Toyota Malawi. And then Toyota Malawi was subletting us I see. to convert Okay. a Land Cruiser into an ambulance, a Land Cruiser or pickup into a police utility vehicles. Okay. So as many as just was in Kapang, it was very easy for them to kufinya kumene kujako. So even in nthawi ya DPP yapita so muthalika. yapita muthalika. Imene mukapeza imene so tikapeza atabwera atipeza tikupeza business kumeneko ayudef takhatukupeza business. Okay. APP takhatukupeza business. Okay. Abingu takhatukupeza business. Yeah. Koma kumapeto oku kumapeto kwa nthawi ya DPP. Yes. Ndikumene Kumaoneka kuti kumana ndi malota. amba kufinya kumene kuchako. Now ngati iwaja ali big client ngati afinya kumene kuchako, what do you expect? Kuma kufinya chidachitika nchiyani? Kufinya is either they could come and say, as far as we're concerned, we should pass a business. Yeah, but because he's not towing the lines. I thought in Mulomwe. Then kunena tu kuti Brian, not only Mulomwe, we were 7 Lomes that created Mulakwa Lome, and I was one of them, the pioneers. Okay. So mukamakamba za Mulomwe, inayonso ndi bona fide Lome, ndinabadwa Lome, ndizafa Lome. Sininga sinthea. Koma chifukwa choti sini mapezi kama magulu. Oh. Sini mapezi kama magulu. Nde uyo magulu ajani andale ajani. Boss. Okay. Kapena mwina simu nkapereka makobidi. Zinene kuti yes, sindingapereka. Ndi pamene panambira mavuto. Mwina pamene panamba mavuto kapena. China chilikan chani kuti musamapereke ndo. Sindrama zezima khani ntchito nthawi zina. Nthawi zina ndrama zezima khani ntchito. So sikuti ukankhala pa business ndi kuti uzingozigawa amene ungazigawire ya. Okay. Ukuyeneka uzichita time kuti lero mwina ma profit ndikhoza kupangako apa pang'ono. Lero ndizizowera uko. Koma mbuyo munkapereka? Yes, I was doing that. Ku DPP. Not ku DPP asanje koma ndikapereka. Okay. Kwa aliyense. Okay. Aliyense amene akabwera kuzafunsa kuti simungathanzepo. Even ana college, ena ochokera ku Port kwa kumulanje kokhaya. In the north, in the central, I was giving them. I was sponsoring a lot of activities. We were even the first to sponsor the media trophy, which was social football and whatever. The media trophy. So china chitika no kweni chifani ndikumva kuti akuti mudali ngongole ku bank. Yes. So kufoka kwanu pa business. Kudali kwa andale monga manenera kapena kudali ku banki. Ku banki kuja kuti upereke ndi business ikuyenda bwino. Okay. Ndenga tafoka ku business. How do you pay back the loans? Komanso china nchonera kuti the banks also failed us. I would give you an example. We were building a hotel in Mulanje. All right? We called it Nakatete Resort. Nakatete Resort, which is built by the Mulanje Mountain. It's just at the Mulanje, tip edge of the Mulanje Mountain. Okay. It was well positioned. You know what happened? The bank gave us a loan 100 million kwacha. And munakatenga 100 million ku bank. Kuti mumangire. Timalizise kumanga. Munamutamba kali kumanga. Tinamutamba kali kumanga. Inali pajani. Inali maybe pa 60%. Okay. Timalizise denga mutaika. Denga titaika. Okay. Koma tipeze mina ma furniture nzizo zotero. Okay. Now, hotel jesinabe kupanga operates. The bank demanded in a meeting, in a credit meeting, kuna kuti we are expecting kuti month end muzitiwa sandrama. Okay. Mutandifotokozera mwana bwino. Mukumanga hotel. Yes. Yafika kuti 60%. Yes. Ndiye mwanena kuti tidzafuna mabedi, tidzafuna furniture. Ndiye tikatenge ngongole. Yes. Timalize ku 40%. Okay. Okay? Fande kuti zambiri zina satani. Sana maliza. So mwakatenga 100 million kwacha. Yes. Bank. Now the bank tatenga lero pa 1. The bank is saying, Mike, by 30th, we're going to but look, guys, this hotel is under construction. It's not yet making money. It's not in operation. Where are we going to generate the funds to start paying you? No, but this is it. By then, we had another gentleman who was acting CEO for that bank. Okay. He told the credit officer to say, don't you think you're going to create a problem for this account? I don't see this working because look, we are supposed to give them grace period. Say 6 months, 1 year, so that they can complete, and then they start operating, so that they can, from the returns, they start paying back for the loans. So no. As far as I'm concerned, we are going to give them this loan, but they are going to start paying by month end. So this is not generating any cash to warrant the repayments at the end of the month. As a result, there is a gap created.
Yeah. Now, with the system that the banks in Malawi, all the banks have in Malawi, I borrowed 100 million. By the time we wanted to start repayments, the loans were already at 400 million. Then by the end of the day, they said I had borrowed 1 billion. 900 million interest. Where on earth am I going to pay to get that money and pay back? You understand, Brian? 900 million? 900 million just for interest. Where on earth could I generate that kind of money to pay back? As a result, people are celebrating the downfall to say Mike is a failure. I'm not a failure. I have been failed by the process somewhere. Yeah. The process failed. The process failed. The but system. Why didn't you say, I'm not going to take this loan? I cannot manage to service it after a month. The need was very urgent. Okay. It was a necessity. We could not do without that loan. Then we are going to bring in but a you would crowd. have gone to another bank. No. The banks works like that. Oh, I see. Maybe the other banks would not work like that, but I was a client for that particular bank. Okay. I could not go to another bank and say, I want to take this loan. They want you to be there for some time, and then they observe how you're performing. Yeah. This is my bank where I have been doing my business. Okay. Okay? So when I'm going to them, I am assured that they're going to help me based on my operation of the account. Yeah. So when I went to look for the 100 million, I was sure that they're going to give me. But look, somebody is bringing in a personal interest to say, I'm going to give you this loan, but I want this money to start getting in by the end But why of the didn't you month. go to the acting The acting CEO was in that meeting. Yeah, and he argued. He argued, not on behalf of the bank, but on behalf of me, to say, Mr. Credit Officer. I hear the credit officer sometimes has got more power than the CEO. Oh. I hear they all report to the boards. Okay. I don't know. I'm not sure. Yeah. So the CEO is saying, hey, Mr. Credit Officer, you're going to kill this account. It's not going to operate well. Can we not give them ample time, like a grace period? Yeah. Maybe 6 months, they complete the hotel, and then they start operating. From the process, they are going to settle the loan. Then the credit officer, no. If I have approved this loan, I am expecting Mike to get the money from the Blues and pay for this loan. I failed. By the end of the day, the loan shot up to 1 billion. Muna bwereka ngongole 100 million. 100 million. Yes. Ngongole ija inapezeka kuti yafika. At yafika 1 billion. Which means with interest yoka the 900 million. Kunja kudu sizitheka zimezo. Mr. Brian, if you go to the bank and borrow money, mangongola 100 million. Yeah. Ikangofika 200 million, cut off. Nangasende ndi double emene. That's double. Yapitia katapira. Ata madula. Koma kumalai kuno. They celebrate your failure. So they insist to go ahead. Cholinga yote alande, akapasa jao. Alitonde anthu out bankage. Do you know that? Yes. Some of them are boys for kingfishers. That you have to know. They are actually existing. I'll not be calling their names. But they know. Kuti, yo Mike, wanduona tu iweyo. Ndukuona iweyo ndi kingfish wa awa. Kuti akupatsa ni ngongole, ikhale ngati chingwe mufe nayo. Eha, tikafa nacho yo atenge. Ndama kagula mokuba. Manivesa chimananga. So anyamataja, amalandira ndalama zawo. Kuli katundu utuko. Kuli katundu uko amaika alephera. Amachita kunena kuti sitikagula kwa amaiki uko, tiyadikira banka akatenge fanya matatu akatitandiza. Zikuchitika m'Malawi muno. So, what I'm saying is, the environment where we are trading in has also failed us. The other thing is, you asked me, we were vibrant. We were a vibrant brand, Mike said it. Yes, Mike's trading. Why did we collapse? Yeah. The political part has been explained. Yeah. The other part is the liberalization of trade. Malawi is too liberalized. Okay. Everyone will do business the way they want it. I would give you an example. Because of the liberalization of trade, Malawi opened up to the international business, and the Chinese group came in. Okay. The Chinese came in with their cheap money. They are building construction companies. Yeah. What happens? They are allowed to even weld their own windows. I see. So the client that would have come to Mike's trading is now switched into their own face. So
Malawi is not benefiting anything. They talk about creating the 1 million jobs. Yes, it is doable. And I know it's doable. But this Chinese has got his own Chinese employees, welders and everything. They have been given 20 schools because they are very fast. And I learned everything from them. Okay. I learned something from them. Okay. They are very fast and quality conscious. But they are allowed to weld their own windows. What the government could have done was to say, we have given you this contract to build these 20 schools, but you're going to buy the windows from Malawian manufacturers. That opportunity is not there. I don't even think that somebody would think to say, let's go and check if this is shared. It's not shared. That means the whole bunch of money for the contract is siphoned back to their countries. As a result, Malawi is grappling for failure to employ people. Oh yeah, kuno ansa kulembera chito pamene ife tomwe aino ake adzikoli taononga. So pamene tikutsekula yes, tikadasiyabe kakota ke yes, kuti ma business a Malawi azipanga is. Koma Mr. Brian, I can challenge you kunena kuti mukachoka pano mukalowe mipanda mene muli mbedo construction, Chinese construction company kapena Chan construction company mukapeza they are doing their own welding. Kale they were getting it from people like us. We were employing Malawians. Yeah. We were paying whatever was supposed to be paid. Yeah. But now it's cut off. That's why you find that most of Malawian entities are collapsing. Because preferences... So Ngongole inalia hotelo? Yeah, hotelo. 100 million. Yes. Muda abweza hapo pangono. Sida abweza hapo pangono, yes. Sida abweza hapo pangono. I can't remember. Kuma mwina 100 ina kwan? Could be, yes, yeah. Around there. Koma still iya itu mukumbukire tu koma figure sindika kumbukire panopa offhand Mike sinasekedwa Mike sinasekedwa somewhere around the tenacity operation somewhere around 2016 2018 yeah. So kuchoka nthawi imene kuzafika lero Brian mukuona so ndikukula so mukuona ndevu zamene imene mmandipeza mu office yo simukandipeza ndevu zake it means I'm gone yeah. All right, I'm growing so it is difficult for me to know solanga lakuti did you service that loan? Yes, we did service part of it. Ndipo sika nakafika 101 billion. Nkumana kuti interest yoka 900 million. Sizona Mr. Brian. Akuti kumakhalanso ma double interest. Oh. Koyambira kwa mwezi interest. Komalizanso interest. Zonse zikuchitika and Reserve Bank akuziwa. And iboma likudziwa. But they are just watching. Double ja? Double interest. Ngongole yomweyo? Yes. Kumayambira kwa mwezi akuti kumakha interest. Kumapedosi kwa mwezi kuja kumakhaso interest on the same account. Brian, even if you were a money spinner, it's very difficult for you to service that kind of a loan. As a result, I failed. So it's not me as a failure, but I've been failed in the process. That's why you have found me here now, at home. So, atatenga hotel imene mamanga. Yes. Sizina kwanire? Akuti sizina kwanire. Yeah. Ndiye anabweranso nkunena kuti ndanakale kunena kuti amati ma property akumudzi ma area ena amachula kuti ovuta kugulisa. Okay. Kusonyeza kuti yobe amakhani interest otazalepera tizagulisa. Akuti ndi ovuta kugulisa. Ndiye madabo abe kuti ovuta kugulisa nango simaisa ndibweza ngongole. Yeah. Ndiye kuti ukalephera zavuta kugulisa. Ndiye anakaisiya anakabweraso kuzatenga kuti titenge security ya Mike Selling as a group. Ngongole yomweyo. Andi cover kale yapa malopo ma building achita certify kuti ma building akhoza kuzipanga cover oka komanso anyamuka ndukana kuti tikufunaso Mike Selling kale pamene papo kuti in case this one doesn't sell tizatenge Mike Selling. Now this one is sold but they still came to me to say tafotokozani pamenepo mwatichira china ndiyani ndikuti akuti ma properties akumudzi amavuta kugulisa therefore the banks would want another security in town which is easier to sell. Why it is easier to sell, I don't know. Okay. Because it is supposed to be serviced and paid back. Okay. Okay? But why the bank would say it is easier to sell? It means they already intended to sell your property. I see. Okay? Yeah. Now, they have managed to sell the property in Mulanje, which was the hotel. Yeah. They still come to me on the neck to say, we want this as an additional security. Why do you want an additional security when you have sold your security? Because that time you said it's difficult to sell, but you have sold it. So why do you want again to sell my property? Say, no, there is a difference. We told you that the loan you took was 100 million, but these are the interests that you have accumulated. I have all the documentary evidence to the same effect. That's what happened to me, Brian.
So I told you. So 100 million was enough to cover. Yes. The hotel was enough to cover the 100 million. Because the hotel on its own. But what you were fighting for. Yes. Another my interest. Yes. You figure 900 billion. You figure 1 billion. You figure 1 billion. Interest you 900 million. On top of the 100 million. Okay, so 1 billion. So which is 1 billion. Which is in writing. Koma hotel ndarama zimene zogulitsira hotel yanu zikadakwanira kuchita cover ngongolero. Pamene tinalipo Mr. Brian. Yes. Tinalipo nakuti inali 400 chakuti million. And ineyo mene nimabwesa napita ukapeza ena kuti atithandize to bail out. Yeah. We invited a risk manager, credit risk manager from that bank. Yeah. They came to discuss to say, we want you to assure us that Mike has this is owing you this much, which was 405 then. Yeah. So what we're going to do is, if you are ready, we are going to pass on. We should transfer the hotel to us, then the security to us. Then we're going to pay you off, so that Mike owes us now. Yeah. I took the letter in person to the CEO in the presence of all his management and the credit committee. The CEO was very proud. He threw his wallet. It was full of credit cards. I still remember. He threw it on the table. He said, he read it. He said, Mike, this has been written by your friends. What? It is your manager went into a meeting and they have agreed and this is what they have arranged. And you're saying it's coming from my friend? What do you mean? If you're not going to, what he said is, there wasn't a date when they were going to settle. Okay. So he said, but now it's upon you two banks to talk to each other. Yeah. That language I wouldn't know. Yeah. But I've given you an assurance that there is a bank that is willing to pay you off. Yeah. Then you should transfer the securities to them. He says, if you're not going to bring me tomorrow a letter which is indicated even including the dates when they are going to settle, we are going to sell this property. It meant they were pushed. I told you that there were forces behind. Mm-hmm. It meant he was pushed to sell the property. Because he was supposed to smile, to say, wow, I'm going to present to the board to say, we have recovered our money. Yeah, we have recovered Mike has paid off. Yeah. And even that time when they were selling it, what I owed them was 405. Yeah. But they sold it, I hear, at 450. It meant they were supposed to come back to me and say, Mike, here's 25 million difference. Yeah. But they're coming to me to say, we want this property as well. So I ended up being forced to sell the property. You sold it yourself? Yes, I sold it myself. Okay. But under push. Because they were pushing to sell it again. They even knew that the client wants to borrow from them and pay me. And they were processing the payments to pay me with the difference. But they still sent their valuers to say, go and value that place, we want to sell it. I've told you about the big fishes out there. They are big fishes. They are big fishes that would push the bank boys to sell your property so that they can get it at a cheap price. Despite all the sweats that goes in. That's the pain that I go through every day. I thought there was an issue ku parliament kuya interest capping. Yes. It can address the challenges that you are facing. Brian, Brian, let me tell you something. Yeah. In Kenya, one of the commercial banks was owned by the president, then Kenyatta. Yeah. The interests were just around 17%. But people were complaining to say we are suffering of higher interest rates in our banks. They thought because Kenyatta has got interest or vested interest, knowing that by reducing the rates, he's going to lose his profits. Kenyatta one day said, all you banks from now on, you're going to reduce your interest rates to 14%. It means the president can do the same here. But why? This is not happening. Then I don't know. But a lot of Malawians are suffering this. Where we borrow 100 million and we're asked to pay back 1 billion. Where are we going to generate the 900 million? Yeah. So the interest capping statutes should have been invested in Malawi through the parliament. But why it is not taking place, I really don't understand. I really don't understand. That should have been done now. Yeah. All these things that are becoming expensive is because of that interest. Yeah.
which is sat on by our members of parliament. Because I hear it is amidst their whatever they do in the parliament. Why are they not doing it? So we are going to suspect to say maybe they are conniving with the banking institution to say don't touch the big fishes. But you think that's the only solution that we have right now? Yes. That's one interest capping. Interest capping is killing a lot of businesses in Malawi. You see, most of the other international owned businesses, they are borrowing from outside. The interest is very minimal, manageable. Unlike here it is more than Caterpillar. Yeah, it's more than Caterpillar. As a result, businesses cannot thrive, but they'll fail. So, without putting blame on them, I failed. I'm not a failure, but I've been failed by the system. Tichiresoka chichewa pang'ono. Yes. For our chichewa audience. Yes. Tuchulusa chizungu. Ena abe amanena kuti. Inu yanko Mike. Yes. Bambwa. Ngakhale kuti munali ngongole inde. Komanso you were living lavishly. Thanks very much. Ma holiday kwa America. Zona. Ulendo wina munapita kwa America munakabwera ndi chigali moto ntawuni monsemo anthu kudabwa kuti. Zona. Akuti chilinkoni. Zona. Chifukwa inu abambo inu. Yeah, Cadillac Escalade. I'm a man of taste. I am a man of taste. You are a man of taste. And I will not change. You are a man of taste. Yes, I'm a man of taste. Yeah. Ndiye ndikunena kuti. Yes. Ndi your appetite for zinthu zabwino. Ndalama zo zikanakhala? Zikanakhala ndi mazibalance. Holiday ku Dubai. Ndiye kuti banja lonse mwanyamula ku America. Zimagali moto zopuma. Mati Cadillac Escalade. Ndimakumbukira inalipo imodzi yoko. Yofira imasintha kala. Imasintha kala? Kukamada imakhala blackish. Masana imakhala brown. It is known as black cherry. Not black as black color, but black cherry. I love, you know what? Let me tell you one thing. Ndikuze na chibwena ka Brian. Ineyo ndafika town muja ukachokako. Blantyre Sports Club sinafiki. Country Club sinafiki. Mulanje Golf Club sinafiki. So no mati ine ndizi zipepesa bwanji. Ndinoneka kumazipepesa chifani magwira ntchito. Ndiye kuzipepesa kwanga ndimakonda magali moto okongola. Ndimakonda nditenge family yanga, also girlfriend. Ndikacheze naye kunja. Sindine mamwabwino. Zimenezo sindiye zimene zimaononga ndalama. Chifukwa ena akuzonena kuti inde ngongolezi zidakwika pa khosi. Yes. Amfumuwa. Yes. Komatu amfumuwa. Ndiwokonda zinjewe mtundu wonse. Mtundu wonse. Tikatero ndetila kwisa. Amfumu asakonda zinjoy. Koma zioli kamalowa. Na wonso akuyeneka kuzipepesa. Ndiye nakuza kuti Mr. Brian, tinakabapo kuti even mundekemo nimakwenda ku business class. Do you know why? Usiku business class ija ama ku economy class nonse makandi ma TV anu kumaonera aliyense yake mukuziwa ino. Ku business class kuyaso kumakhala mozimozi. Koma anthu ku business class saka business manager ya. Ama segula laptop yawo ndikwamba kugira ntchito. Ndiye chimene mapita ko chimene mapita yako sa school. Koma chimene mangu yanga kuti awa kuti yavuta. Ezona. All president Trump wa America analephera business kangapo. Koma chifukwa chakulephera kuja zinampanga kuti aphunzire kuti okay ndimalakusa apo. Therefore ineyo kukanakhala ku West Africa ngati Nigeria, Ghana, mabanki akanathamangaso nawo kuti amenje ndi graduate ofuna timpase ngongole. Chifukwa tu akuziwa kuti akapanga zachi bwana izo ndizo zimene zimaona ngazachi bwana ndiye kuti alephera. Ndiye mwagulitsa hotelo, mwagulitsa Mike's Trading Properties. Yes. Sinagulisa hotelo, Alanda hotelo. Okay, agulisa. Chabwino, the word is coming from you, Kulanda. I may not use it. Agula hotelo, agulisa. Ulitu kubanki kuli word yoti repossession. Sikuda kupita nanu mkoti for it mayuza uta Alanda ya. Okay. Mawoti repossession means a bank Alanda for it ngongole suna tani. Chabwino. Suna wabasi. Alanda hotelo. Okay. Ndiye akubwera nsuta Alanda so Mike said. Ndiye mwamwa itapeza client tagulisa. Ndiye anatenga koso the chunk. Then nyumba ya ku Blantyre na yonso chimozimozi nkhani yemwe banki inaso imene yonso. So ngongolezi zinalipo ziwiri. Ngongolezi zinalipo ziwiri. Uku 100. Yes. Kwinaku also about 100. Zimene mazo zokanjoera zimenezo. Zokanjoera ku Dubai. Mr. Brian. Sizokanjoera kodi inu yosimapita pa holiday. Ine nimapita holiday. So bano.
So pano ndiye kuti kungogona ndikumene tine kuti basi Brian abwera kuzanjoya. Okapena ndingofusa fuso. Mene iniyonzanu zaenda ku khoti moti mupira ku holiday. Ino mukhalika tu. Inatakalika ba. Moti mupira ku holiday. Iya. Ino mukhalika. Kunena kuti annual holiday. Yeah. Wapanga zako umayeneka ukazipepesa kwa pumako pang'ono. There you have choices. Koma numadziwa. Yes, numadziwa kuti ndili ngongole ku bank. Achimwene ndimapita kwa gula katundu ku China. Yeah. Mboni anyamata amene amagwira ntchito ndine. Yeah. Ndimatha kutenga $10,000 ndikupita ku China. Yeah. Ndikapeza kuti anthu aja andipangira chilichonse. Yeah. As a client. Yeah. Andibukira 5-star hotel, anditengera ma transport chakudya kulipira okha. Ndimabwerera tu ndi $8,000 nkuzabweza ku mic setting. So msango yaona kuti munthu yamapita kwakuti amakanjo yayi. No, I'm very shrewd. Kwa kapo desi ndingakuna mizeni. You are very shrewd. Very shrewd. Nanga shrewd sudaoneke bwanje mpaka munthu kumulanda hotel. 900 million ndikanatenga kuti. Interest ya 900 million ndikanatenga kuti. Sandigwira khosi. Sandigwira. So business aigwira. Hotel bank iserani yagwira. Amakagwira bank ija, amakagwira business ija kuti ulephere kuchita service malone. Ndi amakafinya banki ija kuti umulanda amene. Chifukwa zimene zanchitikira zimachira kuoneka kuti izizo sizanomo. I'm telling you kuti nali ndikalata yona kuti amaikiwo tiyapasa ngongole imene ali nanuyo mutivomereze kuti titenge ngongole imeneyo tibweze. Akuti sana lembepo date yochita seto. Si zinali zote yangoimbira na mafoni monga mabanki. Yeah. Yes. Imachita seto ngongole yanu inali banki. Banki ina. Okay. Tapita kukapanga approach banki na kuti ife tafika hapo. Akozodera ndakatundu. Yatenda ndakatundu. Ndetu mafuna kuti mutitanzala. Okay. They looked at it and then said, this is a viable project. Tikupasana Mike. Ndeti lembaka. Nkula nao so tuanza wacha. Nkuvomerezana. Credit, risk credit manager, whatever. Nkugwiza na mene mujamu mbindi. Kuda basi tilembeni kata. Ndukulemba kala tanti inayo kope. Nkupita nayo ku banki uja. Abanka akuti CEO akuti Mike, I have seen your letter. Maybe azangu wangu kulembera. Then I'm not taking it until when you write kuti azalipira siku laliti. This is very unfortunate. Ndiye nosoma bwerere bwanje kuti akufuna. Yeah, nazimvera chisoni. Munazimvera chisoni? Nazimvera chisoni. Brian, nazimvera chisoni kwambiri. So pakati pambali ya 100 million munana nayo ku banki ina. Yes. Munaliso ndi inaso ina. Imene ndimene adakulanda nyumba. Chifukwa nali business yoti pange zimene zonse. Unfortunately. Kuti simu pangongole abambo. Yeah, osindiwa pangongole. Ayi sindo pangongole. Nanga kuli banki ina kuli 100 million. Ndiye business yoti imene. Ndipo katenga siku inaso. Ndiye business imene. Mu business umaphunzira kuti kodi ndikapanga chimene chingaombole chikhajet. Ndo makatokosa ichi kuti chipange bailout ichi. Yes. So sikuti ndikanangona kuti basi ningosiya basi mwakuti ndineneka kupanga service kuti gap imene tipange. Chifukwa yoti by then timakhati kudziwa kuti tikhati kumaliza ajawati pasaso allowance grace period yoti malize mina 1 year and then start paying, which meant kuti we were going to get a softer loan from this new arrangement. That's why tinanyamuka kuti mwina tikapange izi. Makadi lake adapita so kuti agali moropuma. Makadi lake napa sana. Yeah. Basi? Basi. Makadi lake gamo zoseja munga kwenda town hizi. Sinanga malone ya Joshua Malanda so zintunga zimezi zozo. Mpaka magrimo. Brian, inuyo pamene muli inu kuti TV ku. Mukazafika poti mufuna musegule ka TV. Sinanga ini TV. Mukazafika poti mufuna musegule TV. Muzapeze kuti makamera ngata wasimuka kwanisi kugula ni ndrama za. That's right, yeah. You'll be forced to get a facility to buy better cameras because pomati inuyo mukita garage mufuna musegule yanu. By now you know kuti camera isichita bwino. Iyi matenta mofulumina. Therefore ndikagule yantundu wakuti if or even my area just chita kuyanga na yonchi. So imene ndimene katandize. Yeah. You cannot buy it from your pocket. Okay. Yes. Trump anachini makulemba kuti billionaires use other people's money. Tichite break wangono. Ziko mkwambe. Tatokoza kwa basi. I think Cape Beach looks amazing on the door. Today, and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Hii ndi program ya Times Exclusive ikuluka pano pa Times Television ndi bambo Mike Chilewe amene adala inu wake company ya Mike's Training. Kodi mwati company manager imapanga jani Mike's Training? Mike's Training inali company imene imapanga zisulo kuzidula nkuzipinda nkuzocherera kupanga ma product olekanalekana. Tinayamba ndi ma window frames, ma door frames, kenaka tinachita graduate nkumapanga ma billboard amene mmaona museo mucha. Ma billboard. Yes, kenaka tinakalowa kupanga nawo ma truck bodies. Imene ili ngati kuti inali ngati yochitira ndi anthu makampani akulu azungu. Ife nala mala oyambira kugula machine ngati machine amene amachita azungunso kuti tikhale nawo machine amene umadula machine aja nkumapinda kukhala ma door frame, kukhala ma truck bodies, ma ambulances, magamoto a police amaona museo. Timapanga ku Mike City kuzera ku Toyota Malawi. Yes. Amakupatsani contract ndi Toyota Malawi. Kuti tikumane ni ma standard awo zinatengera kutenga anyamata athu kupita nawo ku South Africa kumene kumapangidwa ma truck bodies ena a Toyota omwewo. Kuzera amati Toyota Show, the head office ya Africa. Yes, anatipanga assign kutenga anyamata athu ifeyo kwalipirira ndi training yonseyo tukapanga ku South Africa kuti aziwe kuochera kwa ma borders. Ndi ma truck bodies aja timamba kumapanga ndi Mike City. Yes. Timapanga ndrama, yes. Ndipo inu mmoyo mwanu mwagwira ndrama nkoma. Ajimene ndagwira ndrama, inu mbuziwa. Izichita kukumbusana. Pantali mene mmavala mashati olemba Mike. Ndimakumbukira. Kwambiri. Timavala mashati olemba Mike. Apa Mike. Cha tai Mike. Ndikunena kuti sini masewera kwambiri. Malo amene mukuziwaja sini mapeze kamoso kwambiri. Sindi kunena kuti malo acha betu. Pia ineyo nali antisocial. So chifukwa nani antisocial nimata kusunga kandrama kokwanira kuti ndisha kuzipepesa ine banja langa. Maona amene ndi mazipepesa. Ndi mazipepesadi. Koma moyenelera tuma mwezo wake. Maonjeza. Pamene kuti brand wa pizza. Maonjeza kwambiri. Maonjeza kwambiri. Ndimagwira ntchito ineyo. Mpaka mina nthawi zina imata kufika mina 24 hours kugwira pale. Amene bachi. Munthu amene asazipepesa. Amene kuzipepesa. Koma ine wakunja ndi amene mamande coaches ine. Ndi amene maona ngati kuti munthu yakuzipepesa kwambiri. So nyumba adatenganso a banki ku Blantyre. Yes. Andi mudapezeka kuti mulibe pokhala. Yes. Andi siku lotenga nyumba imeyo ndezi zinali zachisoni kwambiri. Tafotokozani? A banki anabweresa security company yake yovuta kwambiri. Nkumatenga katundu athu malo mumsiya panja apa akutichosa nyumba pane bobo. Amakaponya panja pa gate umachita kuchola katundu. Banki yagulisa kuti nyumba ndei kutichosa nyumbayo ndukatenga security company yovuta kwambiri primitive. Tinagula mazi ngati lero 20,000 mwana akulira wa mmanja akummana kusanga memazi amene siawo se atuluke panja katundu amachola makaponya panja malomo tracking analowa muno kandi ya glaze ka iya momwe hapa nsikawa anyamule katundu awa amayi kazipita kumulanje koma amayi kamakaponyeleredwa katundu museko mache ukangati mala yawo achonemba Mike Sahanti awata awapeza tu awulukira apa nkumatola amene zinachitika nziko uno zimene zachitidwa ineyo kukhanga kuti ineyo ndi waziko mwina la Burundi kapena Rwandiza kuthamangisidwa kuti mwina ampeza nzina zake zosakhala bwino kuti akunthamangisa kapena iye wapezeka ali mutaoni malo mokhala kuzaleka zanichitikira mwinaso Burundi amachitidwa ulemu koma ineyo katundu wanga amatengedwa ndikumakaphwanyidwa panja pacho pa gate ari akuchosa nyumbamo akufuna kuti nyumbayo atenga ino yake amene akula saka dakupatsani mpata kuti mutuluke kapena ada akupatsani ndese mudatuluke panali injunction imene timakambirana malinga ndi mene zimayendera zinthu zimenezo alright ndi akuti atachosa injunction ndi anapanga zoti first anvest ndi tsiku lomwelo kubwera malomota akanatha kunena kuti atapinda ndi matress anu muzacho muchoka nkucha ndicho ndetwete koma iya atatenga injunction achosa injunction therefore first anvest ndiye kunali kutenga katundu ndikumaka mponya panja pa gate tinawo even ma videos zimene zimachitika pamene panthu anatepa tinawo umboni umenewo kuchola katundu odula mmene mwandenena kuti ndimagula zinthu zodula even nyumba mwanga Brian nyumba wanu ndesi nani sana ai ndizakuonesa ni mapicture mukaone table imene majera ndimanena kuti ine nimagwira ntchito ngati kapolo ndiye nimafuna ndidye ndigone ndikuyenda ngati mfulu yes ndiye mnandi katundu ndende nalinso katundu wovuta kwambiri nyumba mmene mayone a Cadillac pansewu ndi mmenenso nyumba mwanga munalire koma zogula muyenerera zogula ngongole
iya Brian Zogula ngongole. mukatelo kugula pisa Zogula ngongole. iya Brian Abanka natenga. iya Brian iya osati zogula ni ngongole zogula moyenerera tanati kuti ife zinthu yetinamanga Yeah. banki imabwera kumapeto so ndiye kuti mukana kuti zogula ni ngongole zikhala zovuta kuti zikhale choncho I mean I built the hotel yafika ku 80% kumene ndikupita ku banki it means kuti magona pankeke Ayi. Mumamva bwanji Uncle Mike? yes Muka madutsa pa nyumba imene inali yanu mwina hoteroyo simatiri mulanje konkuno yes muka madutsa pamene popo what comes in your mind mukaona kuti zinthu zinali zanga ndadziluza mumamva bwanji munthu chimene nachita ine ndikuuze ni chonchi munthu ine even that time nalopemphera kwambiri okay yes mpingwa living waters okay mudakala living waters yes up to now okay. ndili ku living waters kumudzi kumudzi konkuno okay yeah simakapemphera yeah simapemphera ntawo ndio munasamuka basi ndinasamuka ndili kumudzi kuno okay ndichita kuchokera kumudzi kuno mabweraso ku town mubwerera ine ndibwerera and in a bigger way Mr. Brian in a bigger way oh yeah in a bigger way chifukwa nthawi iyo yandipasa kuti ndinene kuti ine ndikumazitchula kuti kuno tusakumanizolo zina kuti Mike Chilewe akumanizolo zina kuti Yobu wa Bible the Job of the Bible amati Yobu Yobu analolemera kwambiri yeah koma anasauka chuma chache tikuza unewe chidatengedwa nga ndi banki chifanali ya Satana ndi anatengedwa ndi Satana ndi koma Mulungu anana kuti Yobu ekausa mupe kutoko inenso Mulungu andisiya ndi cholinga ine ndinalimba mtima kunena kuti sindizipha chifukwa Yobu amene ndikusatiraye Mulungu anankwezaso so ndinazo zonna kuti chifukwa ndinapanga izo namanga chechi nagulira mipando iyo ndinathandizana skulawa amene akundipempherera akuti nthawi imene mudalolemera kwambiri munamanga machalicha kwambiri kwa basi chifukwa ndinkafuna kuti uthenga wa Mulungu ukwaniritsidwe anthu amene akupemphererani anthu amene amandipempherera ndipo anthu amene aonesa chikondi panopa anabwera kuzandiyendera kwa basi mpingo wathu unabwera kuzandiyendera in a bigger way ndipo ndinayamika kumwamba munapereka zindalama kuchali chino Mr. Brian ndimagula galimoto double cabin kumpasa busa wathu abusa ife sitingamakwere Cadillac inu mkuyenda pansi galimoto yanu iyi muzikwera imene kapangeni licenses tachitapo zimene zozo yeah my question was kuti mumamva bwanji mukamadutsa pa zinthu zimene zinali zanu mukamadutsa ngati pamene panali Mike's Trading pachitawira yes yeah kapena pamene panali hotel kamene kumene kunali nyumba yanu yes kumaona kuti zinthu zidali zanga I just wanted to hear from you chimene ndikutanthauza ndifunanso ndiyapange encourage Malawi ineyo ndinachilandira kunena kuti zinthu zizachitika but this is not the end of the world chifukwa cha Yobu nanchula uja okay Yobu uja udatakhala chonchija anazalemeranso chifukwa cha chiyembekezo chimene chocho ineyo Mike Chilewe Yobu walero inu Brian munangokula namva kuti mmalalikira nthawi inake mmamulalikira Yobu anatani koma simunamone kuti kumene mwabwera inu kumulanje kuno mwachita mwayi mwazamona Yobu wa moyo having gone through this patch yovutika akuti Yobu ananyamukanso ndiye imene ndikuyembekeza kuti Mr. Brian mugaza kuti munyamuka oh yes and you're not going to stop me Brian this time around if you stop me ndikumenyani chifukwa ndili serious ine zondikhuza bwanji ine zondimenyeza zikhuza bwanji ndizikuona ndikuti mufuna mundiyimise inuyo ine alipo amene muli naye kumtima pano koma angodziwa kunena kuti ulendo uno sitikutha kumuyimisa Mike adzukanso Mike adzukanso ndipo muzina la Yesu Mike adzukanso mukuona Brian bozo Brian mumve zimene simunalakirepo bozo uwo ka space kankakang'ono apapo koma ikapo bozo kuti anyamule pila imene inyamule space iyo ili pamwambayi nanga thambolo waliyimika bozo wake ali pati inu simuzoni ni Mulungu amene chifukwa chimiji chikanagwa nanga malonga tawa ang'onong'ono ayikapo bozo kuti agwire chimene okay kuti roof isalochoke bozo lisagwe inu kwanu mmatijani pilala yes pilala in English pilala yes pilala ili apayi kuti ingogwira ka space kakang'onong'ono koma mukayang'ana mitamboyo inu munamva kuti ndege yakola bozo kapena pila yagwa koma munamva kuti thambolo lagwa akuligwira ni ndani amene akuligwiralo ndamene ndikumuyang'ana ine ndipo ine ndikukulangizani lero Amalawi chonde rete mundiona ndikudzuka kwanu kungokhala pemphero akudzutseni ndi mulungu pondipasa Brian anandipasa Solomonic wisdom okay yes and great health sindidwala and I'm proud of that
ndiye kunoko mumatani kumulanje kunoko ndinankhala ngati ndili pa drawing board mukuiona room yedi apo imeneyo tikanakonda mukanaona nakamba create ka office kuti ndizita kulemba tina tongoganizira kuti 5 plus 5 akhoza tukhala 12 inu 5 plus 5 mati 10 koma 5 plus 5 akhoza kukhala 12 kapena akhoza kukhala 17 chifukwa ndikhoza kusunga 15 padera nde inu mukamapanga makani ndikutulisani ku 15 kuti nakhoza kukhala 17 ndiye 15 ndiyo kukuthandizani kwake munthu atafuna kuthandizani yes what do you need ndanakale kuti kutakhala ngati kunja kucha koma mwina amalawi so akhoza kuphunzira chifani namva kuti auti ampinganyira akupatsani 20 million khani manager asanayankhe iwo namva chisoni kuti anafulumira kayankha ku Nation Online kuna this is fake news sinapase achilewe 20 million ndinazimva chisoni for one sina pemphe kwa mpinganyira ulande pasi 20 million sinimapempha kuti amundipase chakuti two ndinapita ku banki kwa ukaona nawo abwana mpinganjirachi kuti andithandize hotel rage ndipo abana mpinganyana ndipasa hope yoti andipasa ndrama zopangira hotel rage tinakaona na face to face koma sana chiti anakapasa enawo sono ni madabu akuti ampinganyano omwewo ndi akandipasa 20 million olo nkhani imene itatuluka ndikhoza kuonesani ndimakana anthu akamandifunsa ndimauza no this is I believe this is fake news so simunalandire 20 million sindinalandire kwa mpinga iwo onse analembaso pa Nation Online kuti sinapasa achilewe ndipo I had no problem ndilibe nayo sovuta chabwino kukuthandizani munthu hata ena akutionera pano kutheka kuti mdziko muno anthu ali ndalama kwambiri inu munakhala ndalama kwambiri ndipo ndinathandiza panthu chabwino how much do you need to start again that's a good question to start again yes if it was a bank coming to me to say Mike what can we do to you to start again I would say maybe you can borrow me 50 million so with 50 million I can start afresh and be a big guy within a short period of span with 50 million yes there are so many opportunities zimene zilipo malai muno zimene situkuchita boma labwesa nkhani yoti mega farms mega farm jetu sikuti utenge kuti farm yekuli chanchani ingofunika kuti mina zochitika zake let's say ngati kuti iwe ni munda wako ungobwera ndi ka greenhouse ka greenhouse kamafunika investment irrigation ya osati ungonena koma ifunika be investment machine nditu mapampu solar pumps ifunika investment nditu so zinthu kazimezo kuti wakhandi ngati 50 million you can do a better business tomato utakuzala Mike kumpatsa 50 million adzuka sapitanso ku Dubai sapitanso ku Dubai mwina munthawi yake sindikana koma mwina munthu chifukwa utangondiona ndikagula equipment ya mega farm watu wabweranso kuno mamuna sasa phunzira tu chifukwa na leo yango Mike kukonda kujaidya kujaidya ndi kukonda ndege amanena zona ineyo Mr. Brian ndinazimvera chisoni tafika kunoko siku lina mbali naona ngati what you call this boa mushrooms I said is this mushroom out here soya pieces what soya pieces ukaanza kuti amaiko afika size imene so kujako ndini mafuna ndi kuja zabwino mota I had a chef amene amaphika zokuja zaidi chifukwa ndi mafuna zinthu zanga zabwino ndana kuti tu anzathu enaje amakachezera pa makona paja makona muja sichula moya tikupereka ulemu sono ngati amaiki samapezi kamene muja iwo achasota nayenika kumawo chaso zomwe zako chanzawo aja koma kunyumba kwawo so mnali ndi chef chani kumaja bwino basi auti amayi adatawa mundikhululukire amayi amenewo ndinabereka nawo ana ndi mayi ananga ndi nthawi zambiri ndimakonda chita reserve comment on that issue chifukwa yoti ngati mungandilole Mr. Brian that one mundilole ndi apasole muli limodzi simwana kuti anathawa ine ndesi ndikuiza wedi yoti anathawa koma ndi kuti tinalekana munalekana mabwinobwino so you divorced yes we divorced yes mapepa tinawo divorce inachitika mutabwera kumulanje kuno kapena sopano Mr. Brian nanati kuti nkhani imeneyoyo sindikuona ngati yoti tiyikambe inu mwabwera kuzafunsa kuti oda Mike mumamva bwanji kuti inu mwavutika but you can confirm kuti padachitika divorce I can confirm kuti panachitika divorce process yabwino idachitika liti divorce maybe around 2018 2019 around there kulakwa kunena kuti your divorce was probably a result ya zimene zinakuchitikira
ndakamba kale kuti imene sindiyankha chifukwa choti ndikupereka ulemu. Okay. And ndikuyeneka kupereka ndi mayi anangawo akula akuasamalansa umapita ku skulu zabwino ndiye kuti ndiyambe sikulankhula zimene zozo ambuye mundikhululukire sindichita chilungamo kuti ndikusangalaseni. I respect that. Yeah. So koma ife kwathu nkufunsa. Nde funso limene lo muziwa Mr. Brian. Ena akalitengera mwina. Then chifukwa ndikunena kuti no. Tisapase ulemu. And I respect. Yes, thanks. Kutoko nkhani ndayimira kumwepa. Kutoko munthu akabadwa amazayembekeza kufa. Okay. Ukakhanso pabanja umazathu kupitira nawo mpaka uzafera limodzi kapenanso kutha masoka. Fandi tsoka. Siyeneka kutha. Kutha kwa banja nditsoka ndithu. Siyeneka kutha. Nde mwina mwake popereka ulemu ku institution imene. And I respect that. I respect that. I respect that. Ndipo so I will not comment much on this. So banja lidata 2018. Ndanadu kuti sayankhe zimene zozo Mr. Brian. Kungofunsa. Tumalizitsa. Sitimaliza zimene zifanisa chabe. Sitimaliza? Okay. Zimene zozo mkulu wa kuchipinda. Koma you can confirm kuti manena kali tukali ya remote. Munachita divorce. Okay, 2018. Yes. Okay, but that's fine. Siku mkwambi. Mwapeza Mr. Brian. Mundithamangisa kwambiri. Inofuna ndikhalemo. Inu tamuma nthoba limeta kupase kunoti ti mama thoba sitimwa koko. Ndaona thoba. Tentimwe. So mukwatira simukwatira? Ndi in process yo ndikwatira. Sinanga ndini bambo. Izona. Ndakali you know Mr. Brian. Makolo athu atagula malo ano. Kutoilet kwathu anaika matawas. So kunsana sungakazikande nditero. You need somebody to scratch your back. Say that again. Can you say that again? Somebody to scratch your back. You need to come and somebody should give you a spark here. So yes, for me to think. I need a spouse. Okay. So wapeza kakare kapena anthu achitwa. Alim process. Wapeza kakare? Alim process yo pezeka. Komatu ndanadu kundiri full tu. Ende mukama ndifuse munitimbisa maluvu. Ndidabwa kwambiri. Mwapeza kale kapena muli process yopeza. Ndiri process yopeza. Okay. Musaka. Ndikuona ngani ndikumaona maswanga kumayima pena pake soka. Kuna kuti apa sindi kupitira. Mundu wankulu apeza mtendere. Nani ndipeza mtendere. Olo yo bwana libekani. Ezona. Komana kwatira pesa mapesa. Atana beleka sana bi. Ezona. So the process mimi naona kuti ndipeze odisamala. Alipo ena amene they have gone through what you have gone through. Yes. Koma mwina chifaja kwa widwa ntima anadzipa. Yes. Ena bas they resigned to fate. Kuti basi ineyo ndatera pompano. Chikukulimbitsani ntima because you are still optimistic about tomorrow. Yes. Simukudankhawa ndakamba kale kuti chifukwa chopemphera Mulungu amatilimbikisa kuti kutha kwa chuma simathero amoyo. Chifukwa chimenecho inetu ni munthu olalikira. Ndiye ndimachita zimene ndimalalikiraso. Ndakhala ndikumulalikira kwa Yobu kwambiri Yobu chifukwa choti ineyo ndadusa mwa Yobu. Nalolemera kwambiri chuma chinatha ndakhala pansi chilichonse ndilibe. Panopa ndikuchita kuthandizidwa. So what I'm saying is kuti Yobu zinanchitikapo zimenezo koma anachita mwa Mulungu anambwezeresanso. Ndifa mawu aja ndikumwina mukumadabo kuti kodi chikumulimbisa mtima nchani. Yobu anga uja atadusa menemo anambwezeresanso. So inenso lero ndikusimikiza kunena kuti ndibwereranso chifukwa cha Yobu ameneyo. Koma anandigera Mulungu nzeru za Solomon zoti ndikhoza kupanga maplani ndikupangidwa accept. Kutoko ndiza kuita naninso Mr. Brian chaka chisanathe kunena kuti maplani ndinkachita Yobu aja zimeza nchitika Yobu jandizi wadzukanso. Mwina nthawi imene yonse zanena kuti mwina interview imene tikapangire ku Mauritius. Inu muza kana kumpoona kuti afuna kaononge kawiri. Tikapangire interview ku Mauritius. Tikapangire interview ku Mauritius. Mawevu sakubwera kupati gunda kutawa. Ndane nakale kuti ino abambo inokonda unjoya kwambiri. Zimene kutenda. Mawo tikonda unjoya denga ndimatenga tina. Ine sindili gulu limene lijaya. Ndimatenga anga amodzi family kupita nawo ku holiday. So kunjoya kumene kusindukulo ndikolesera. Chifukwa anthu timagwadira nawo kumapemphera limodzi. Koma zikaenda tikufuna litani? Tipite to. Mawo tipite to kuzikonda. Ife sitizikonda Nthawi ya tichepera ndimafuna muyangane kamera iyo. Amalawi atayiwala zonse madzulo ano. Agwire chiti. Choyambira ndichona kuti ndipemphe inu aku parliament. Mwayamba kandi dzulo kandi lero kaya kukambirana nkhani za budget ya Malawi muno.
zimene mukambirana nazo sizingatheke ngati mukuwasiya mabanki awawo kuti azibera Malawi imene akuchitiramo. Mukuyeneka kulowererapo nkunena kuti enough is enough. Chifukwa ngakhale muli ku parliament ko siku lina muzatuluka kumene koko. Muzachita liyataya. Ndi mapeto ake ni muja mmati mukangotuluka ku parliament after 30 years mukuenda mutavala maslippers. Chifukwa kuti mwalephera kupita ku banki kuja mukuopa interest. Imene mukanatha kuipanga inuyo muli mu parliament imene momo. Komano chifukwa choti ine ndadusa munyengo iyo. Malawians, you should expect that I'm coming back. I'm at a drawing board. Mike is coming back. Mike is bouncing back. Ndikujambula. Ndine munthu wachikhulupiriro mutha kundiona kuti ndidakali ndi mphamvu. Kumva kuti Mike wagwa lero mufunso chachitika nchani. Chifukwa mukundiona kuti I'm still fresh. Yes. So chifukwa chachimenecho ndikulimba mtima kuti musadandaule ndibwerabe kati supporteni mene munkachitira mucha koma osabweresapo ndale zokolana mendo. Abingwa anandiuza kuti anthu Malawi muno amaona ngati ndale nzokolana. Amaganiza kuti ndale ndiye kutenga chingwe kunkola zako pa phiri pacha. Ata nkapita tu kwauza tu bwana Mike akwera gamu toposa yanu. Zona? Yes. Nanga tikapanga chonchi nditipita ndi amauzo kuti bwanji osakagula weka. Abingwa nalibe maselo amene. Amangomuuza munthu atakhala pa timbe phone. Ukuti umati chani iwe? Aya bwana ndiye mpaka mchite kundita nayo ali pomwepo. Samafuna tima wansanje. Tiye ntikhale opanda nsanje kuti dziko la Malawi tilitulukule. Muli mapolisi ambirimbiri amene tingati kuwapanga bwino ngati ife a Malawi eni a dziko lino palibe dziko limene latukulidwa ndi anthu obwera. A Malawi titukule dziko lathu. Ineyo ndikubwera. Watch me and watch my space. Uncle ife nangasida kudziwani kalikale nditi mangoti uncle Mike time munali angono ndi abambo anzati musayambe ndabwera mwaule ndikuziwa mtu kwanabe komati ndikufuna ndikuyamikeni bambo Mike Chilewe. You have been very candid. Thanks very much. And chokomera chake nchakuti you are carrying yourself with a lot of hope. Oh yes, hope. Hope is what drives me. Yes. And for that I think mwalankhula kwa anthu ambiri chifukwa zimene zachitikira inu zachitikiranso ena ambiri. Koma kumazipa nditunena kuti yayi simathero Malawi muno suicide kukwera. Kodipo ngukhumudwa basi tawe mwe chingwe. Wampeza mkazi wako apangazana chingwe. Wampeza mamuna wako sanga ntero chingwe. Iyayi. Kumalimba mtima. Kunena kuti ambuye mulina necho linga inuyo sindizipa. Mabanka amenewa ndi ati kweni. Mabanka awawo sindachula. Chifukwa siku linake iyo wako uzazinamiza kuti tengere Mike ku court. Ndi pamenza atu useo mbono mena. Muli nawo. Yes. Makata onse amene manena kuti kutenga loan ya 100 million kunduza kuti ngongole yakwana 1 billion ndi nawo. Kunena kuti Mike wabweresa kati atafuna ombole property yake banki nkupitizabe kugulisa unayo kuti sana lembepo siku logulisira ndi nawo makata amenewo. Silunu unayankamba kama chabe ndanenapo kuti ambiri solephera koma chita kulepheresedwa. Yes. So ine sindachula po wapa saulemu. Koma siku limenelo yo mene ndikutero makudziwa kuti nkhondo ilipobe. Tikafika umulisha ku Mozambique yamati aleta continue. Nkhondo ilipobe. Ndikufuna ndikuyamikeni kachiwirinso makamaka chifukwa cho tinandira kuno ku Mulanje. And ife malo mwa Times Television. Tukufunirani zabwino zonse. And we are optimistic. Very optimistic. Remain so. Zamawa. Ndipo inu yonse ndikufunirani zabwino chifukwa choti Malawi muno muli anthu amene akuchita bwino koma munasankha kukalankhula ndi Mike amene akuchedwa olephera. I don't think ndinolephera Mungu opezera mphamvu. Mena akuganizira Malawi. Kuti ndege kamakanyamuka imatenga mphamvu. Iyo sakudziwa. Iwo sakudziwa. Mungu otengera mphamvu. Iwo sakudziwa tukuyamikeni kwambiri anko Mike. Tatokoza kwambiri. Ziko mukambiri. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. I was privileged kukhala ndi bambo Mike Chilewe amene adali ndi kampani ya Mike's Trading. Ine ndi Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Mulanje kukuyamikani pokhala nafe and goodbye.